Welcome, Stier mensen. It is the last week van Augustus and the week begins from de 22 tot en met 28. Heel veel van jullie gaat een RAM blokkeren, omdat mensen nou recognize wat een RAM have gedaan and how a RAM and zijn partner create some sort of an illusionary situation samen met jullie stier. Dus jullie stier dat had samengewerkt met de RAM. Je komt achter wie deze RAM is en wat deze RAM heeft gedaan tegen een steenbok. And now Jupiter is in steenbok, omdat mensen recognize dat een Leo is niet wie hij of zij is. Oké? De waarheid komt boven water over een ramman, omdat een boodschappenman gaat nou recognize dat een ramman en zijn familie sprak niet de waarheid. Oké? Dus licht is verschijnd op een ramman. En mensen nou recognize dat deze ramman en een steenbok is geen vrienden of kennis. Deze ramman had some sort of a illusionary verhaaltje doorgegeven dat is niet gebaseerd op de fighter. Want deze ramman heeft geen connectie met de stier en een steenbok. In je huis stier, daar is probleem. Daar is de energie van de duivel. En zoiets als jullie stier creëer some sort of a issue. Omdat jullie stier, de energie van de liefde is in deze week twice, is in je huis. Dus getrouwde stier, problematische situatie. Informatie komt uit, stier op de workfloor, heel veel data, informatie komt uit, mensen krijgen inzicht en recognize dat jullie stier is niet, hebben problemen met je huwelijk thuis. Mensen nou recognize dat een maakvrouw, het oude moment voor een maakvrouw, omdat mensen krijgen inzicht over de samenwerking van een maakvrouw. En dat een maakvrouw was niet goed bezig. En jullie stiermensen gaven een maakkoppel some sort of a start. En mensen nou recognize dat jullie stierman was achter de hele geduld situatie. En het touwe moment komt op van wekens doordat mensen nou krijgen inzicht en recognize wat gebeurt. Heel veel van jullie stier je familie some sort of a problematic situatie en ontplofte momenten in de familie dat komt op. Stier dat is getrouwd met een kreef of met een maak, problematic situatie in je huwelijk. Dus heel veel van jullie stiermensen dat is getrouwd, huge problematic situatie met huwelijk. Mensen gaan nou recognize dat ze gaat voor therapie of zo. Jullie stierman is nou in problemen met authority, omdat jullie stierman recognize dat een ramman en de waarheid niet gesproken. Jullie stierman recognize dat een ramman is geen kennis van een steenbok en had je gebruiken om some sort of informatie over een steenbok op te geven. En jullie ramman nou recognize dat deze stier had de waarheid niet gesproken. En je ziet de situatie stier is dat deze ramman manipuleer mensen en gaf een verhaaltje dat is niet gebaseerd op feiten. En jullie stier en je partner is nou in problemen gekomen waar als je bent getrouwd met een kreef, je huwelijk wordt zo plof behindig. Als je bent getrouwd met een maag, plof, ik zie jullie stier draaien rok aan een maagvrouw. Jullie stier gaat nou achterkomen omdat een maagvrouw en jullie stiervrouw wil some sort of a new start en het gaat niet. Je hoopt voor some sort of a offer, new contractual overeenkomst en het gaat niet lukken voor jullie stiervrouw en een maagvrouw. Omdat mensen, is zoiets als some sort of a informatie is nou boven water gekomen. Want als je bekijkt een ramman, heel veel van jullie stier gaat jezelf blokkeren van een ramman. Omdat jullie stier zijn in heel veel problematische situaties. Mannen en vrouwen, getrouwde stier zijn in heel veel problematische situaties. Heel veel van jullie stiermannen nou kom achter de waarheid.
over een ramman. En de oneerlijkheid van een ramman en zijn vrouw. Dat een ramman gaf op dat hij was vrienden of kennis met de steenbok en mensen recognize het is niet waar. En een ramman gebruikt informatie, some sort of a contractual overeenkomst dat jullie Stier gaf aan een ramman. Gebruik deze informatie om hij en zijn vrouw some sort of a new start te krijgen. En mensen gaan nou recognize dat het is de steenbok informatie. Jullie gaat nou recognize dat een ram had geholpen een Leo. Want nou een Leo is in heel veel financial problem. En een Leo had gehoopt voor some sort of a new contractual agreement. En die recognize dat Aram is degene dat helpt deze Leo in de eerste plaats. Dus Aram wordt geblokkeerd. Heel veel van jullie mannen en vrouwen dat is getrouwd, problematische situatie met je huwelijk. Jullie mannen komen in problemen met een abattement persoon. Heel veel financial problem voor jullie ramman. Een maakvrouw, touw moment voor een maakvrouw. Omdat mensen recognize wat een maakvrouw heeft gedaan. Een maakvrouw van een ander land en zijn partner is nou gepakt voor access data en informatie dat was niet van ze. A huge eind voor a family. En voor jullie Stierman, it could affect jullie Stierman family. Vanwege dat jullie Stierman is in some sort of a problematic situatie. Waar een ontploofde momenten, een ending, een resolutie komt op. En als je bent in een huwelijk of relatie met de crave, een eind voor deze persoon. Some sort of a contractual overeenkomst. Mensen gaan nou recognize dat een maakvrouw van een buitenland, de maakvrouw is niet goed bezig. En een buitenland, de maakvrouw, access, informatie en data en gaf het. En gebruik het om in Nederlands te komen. En deze contract wordt gecanceld en behind ook. Dus het is een field day. En Stierman, je bent in gewoon problemen. Een getrouwde Stierman. Heel veel onderzoek is en heel veel issues. Mensen hadden nou recognize dat een crave en een maak was niet goed bezig. Some sort of a contract that jullie Stierman have creëerd voor een maakvrouw in het buitenland wordt gecanceld. Omdat mensen recognize dat deze maakvrouw is niet de juiste persoon. Okay? En mensen gaan recognize dat jullie Stierman was degene dat creëerde some sort of a contract voor een maakvrouw in het buitenland. En die gaat het cancel. Dat is het touw moment voor een crave, omdat die recognize dat het crave had genomen some sort of a government override institution brief dat een crave had nood moeten gehad. En hetzelfde voor de smaakvrouw. De smaakvrouw en haar partner had gehoopt jullie Stierman om ze some sort of a visa of contract in Nederland terecht te komen. En die gaat het beëindigen. Jullie maakman dat werkt in overheid institutions zijn nou in problemen gekomen. Die recognize dat jullie Stiermannen samen met een maakkoppel had iets gedaan dat was niet van door toepassing en manipuleert some sort of a process. En het wordt behind. Voor de rest van jullie Stier, jullie zijn oké. Succes over een Leo van jullie Stier. Jullie Stier problematische situatie met je huwelijk. Jullie Stier gaat nou recognize dat een Ramman sprak de waarheid niet. Een Ramman en zijn partner. Jullie Stier gaat nou krijgen de geheim wat ik kreeg en de weeskal afcreëer. Het komt nou boven water. Namaste, tot de volgende keer.